Mtazamaji, karibu kwenye taarifa za Kirk Machweo. Jina langu ni Aidah. Washukiwa mauaji ya wakili Kimani, mteja wake Mwenda na dereva Joseph Mwiruri wamehukumiwa kwenye kesi ambayo imechukua miaka 6. Jaji Jesse Lesit katika hukumu yake amemhukumu mshukiwa mkuu aliyekuwa afisa wa polisi Frederick Leliman kifo. Mshukiwa wa pili Stephen Cheburet ambaye pia ni afisa wa polisi naye amehukumiwa miaka 30 gerezani. Na kama anavyoarifu Chris Sambu ni kuwa familia ya marehemu Kimani, mteja wake Joseph Mwenda na dereva wa teksi Joseph Mwiruri inahisi kuwa haki imetendeka baada ya subra ya takriban miaka 6. Asubuhi ya Ijumaa, mahakama ya Milimani ilikuwa imesheheni subra kuhusu hukumu ya kesi ya mauaji yake marehemu wakili Kimani, mteja wake Joseph Mwenda na dereva wa teksi Joseph Mwiruri ambayo ilikuwa imechukua miaka 6. Jaji Jesse Lesit mwisho wa mwaka jana akiwapata washukiwa 4 na hatia ya mauaji: maafisa wa polisi Frederick Leliman, Stephen Cheburet, Sylvia Wanjiku pamoja na mtoaji taarifa kwa polisi Peter Ngugi, wakipatikana kuwa walipanga njama na kushirikiana kuwaua watatu hao. The evidence adduced before this court was proof that the murder of the deceased was premeditated and that it had been hatched by the first accused who was the master plan several days before the date of the execution of the plot. Now, the conspiracy involved high-level planning and organization meticulously carried out. Jaji Jesse Lesit akiwahukumu 4 hao kila mmoja na kifungo chake. Katika hukumu yake, Lesit ambaye sasa ni jaji wa mahakama ya rufaa amesema kuwa ushahidi uliowasilishwa ulibaini kikamilifu kuwa mshukiwa mkuu Frederick Leliman alipanga kumuua wakili Kimani. As accused, while he clearly had a grudge against the deceased Mwenda, he captured and killed the deceased Kimani and the deceased Mwiruri, not caring about their lives and the fact that they had not done anything to him to deserve what he did to them. Katika hukumu yake, Jaji Jesse Lesit amewataja 4 hao kuwa walishiriki kutekeleza mauaji na hakuna kati yao aliyewajibika kulingana na sheria. Stephen Cheburet, mshukiwa wa pili, akipewa kifungo cha miaka 30 gerezani. Leliman ambaye ni mshtakiwa wa kwanza akipokea hukumu ya kifo. To say the least, this was a most foul murder, an execution that was most heinous. I find that the most suitable sentence for each of the accused persons is as follows. The first accused is sentenced to death in each of the 3 counts. The death sentence in counts 2 and 3 are held in abeyance. Now, the second accused is sentenced to 30 years imprisonment in each of the 3 counts with the prison terms running concurrently. The third accused is sentenced to 24 years imprisonment in each of the 3 counts with the prison terms running concurrently. The fifth accused is sentenced to 20 years imprisonment in each of the 3 counts with the prison terms running concurrently. Katika kesi iliyochukua miaka 6, upande wa mashtaka uliwasilisha mashahidi 46 huku washukiwa wakiwasilisha mashahidi 36. Hiyo yote hukumu ya Jaji Jesse Lesit ikiainisha mauaji ya kinyama ambayo yalitekelezwa na maafisa wa polisi. I also want to inform the accused persons that they have a right of appeal against both the conviction and the sentence within 14 days from today's date. Familia ya mwenda zake Kimani, mteja wake na dereva wa teksi, wakipokea hukumu hiyo kama haki, japo ikiwa ni haki iliyochukua muda. Kwanza tunashukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Ametuwezesha after 7 years tumepata justice. Okay, we had confidence with Jesse Lesit from the word go. Although haijakuwa rahisi, it was very tough. Along the way we had lost hope. We thought it would never happen, but we really thank God because our God is a God of justice. Wakili Kimani, mteja wake Joseph Mwenda na dereva Joseph Mwiruri walitekwa nyara tarehe 23 mwezi Juni mwaka 2016 na mshukiwa mkuu Frederick Leliman na kisha
kufungiwa kwenye kituo cha polisi, ambapo baadaye waliondolewa kwenye kituo hicho cha Syokimau na usiku huo kuuliwa. Miili yao ikipatikana baada ya wiki moja, tarehe 30 mwezi Julai mwaka 2016. Na baada ya miaka 6 faili za kesi hiyo hatimaye zimefungwa, hukumu ya kifo ikitolewa pamoja na zaidi ya miaka 20 gerezani kwa kila mshukiwa. Of course, we would have loved to have a higher sentence for the second, third and the fifth accused. But we believe that this sends a strong message to the people, especially the police officers who have been given the mandate to protect Kenyans, and they turn those particular mandates to violate the other Kenyans. The tolerance for what we used to call rogue officers, that tolerance is now over. Wani hao sasa wamesalia na siku 14 pekee kukata rufaa kuhusu hukumu hiyo. Chris Sambu, Kirk Machweo. Na Inspekta Jenerali wa polisi Josephat Koome amedhibitisha kupunguzwa kwa idadi ya walinzi wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akipuuzilia mbali madai kwamba hatua hiyo imechochewa kisiasa. Koome amesema kwamba kupunguzwa na kubadilishwa kwa maafisa hao kumefanyika kisheria. Vincent Kerosi na kina cha taarifa hiyo. Ni taarifa zilizoibuka hiyo jana na kuzua mjadala mkali, hisia mbalimbali zikitolewa kuhusiana na usalama wa rais wa 4 wa taifa mstaafu Uhuru Kenyatta. Hata hivyo, Inspekta Jenerali wa polisi Josephat Koome Ijumaa ya leo amejitokeza kimasomaso kuitetea hatua hiyo, akidakia kuwa ilitekelezwa kisheria na kupuuzilia mbali tetesi zozote za kuchochewa kisiasa. Sifahamu siasa. Na mambo tuachie wana siasa. Mimi ya policeman. Neutral. Abeta. Na nimekueleza wakati niingia kwa ofisi iko work plan. Huu mwezi nitafanya hivi. Huu mwezi mwingine nitafanya hivi. Februari kuna yale nitafanya. March kuna yale nitafanya. Sasa sijui kama ile hatua nitachukua March utaleta tena kuniambia kwa nini wakati huu nimefanya hivi. Akizungumza kule Mombasa, Koome ameelezea kuwa ulinzi wa rais aliyeko mamlakani unaongozwa na naibu inspekta jenerali, ila akistaafu kikosi hicho hufaa kuwa chini ya afisa mrakibu au superintendent ambaye anachukua maelekezo kutoka kwa naibu inspekta jenerali. Akiongeza kuwa hivyo basi ilibidi afisa huyo wa kiwango cha naibu inspekta jenerali aondolewe ili kusiwe na mfarakano kimaelekezo, kwani afisa kama huyo anakiongoza kikosi cha ulinzi wa Rais William Ruto. There is the presidential escort commander who is an assistant inspector general. Those are the units, whether under protecting the deputy president, the retired president, must be of lower rank for command and control purposes. So that is what we've done. It is true. The officer who was there, again I wish to repeat, was an assistant inspector general. I've recalled that officer to be now given responsibilities, command responsibilities commensurate with his rank. Hata hivyo, Inspekta Jenerali Koome amehakikisha kwamba aliyekuwa mama wa taifa Margaret Kenyatta na mawaziri wa zamani wanao ulinzi wa kutosha, japo idadi yao pia imepunguzwa kiasi cha haja. I've listened. Even at times they have said they enjoy even driving themselves. They don't need to secretary who is in the office, who must be in the office by 6 a.m. Who must work, this cabinet secretary or permanent secretary in active duty, who must be in the office by 5:30 a.m. by 6 a.m. who leave office at times 10 p.m. Ladies and gentlemen, let's be sincere. I think there's a logic. Is there a logic in what I'm saying? Hata hivyo, maelezo yake Bwana Koome yamekosa kumtosheleza mmoja wa vigogo katika muungano wa Azimio la Umoja, Martha Karua, ambaye kwenye mtandao wake wa Twitter amemwelekezea dosari Koome kwa kile alichokiita kukosa uhuru.
Kwa upande wake, Koome ameshikilia kwamba hakupewa masharti yoyote kutoka kwa serikali kuichukua hatua hiyo na kwamba yupo tayari kumpokea kiongozi yeyote atakayehitaji maelezo zaidi. So whatever has been done is in good faith. Inspector General is available if any of our leaders, any of our senior leaders has any issue. As I've stated, ours is to ensure we are fair to every senior citizen, our fellow citizens, whether low or high. Letu ni utumishi kwa wote na utumishi kwa uaminifu. Vincent Kirosi, Kirk Machweo. Walimu 7 kutoka shule ya msingi ya Itumbe DOK eneo la Nyamanche, kaunti ya Kisii, walionaswa katika video wakihusika na kitendo cha kuwafanyia watoto kitendo cha uhanithi watazuiliwa kwa siku 2 zaidi, uchunguzi ukiendelea. Akitoa uamuzi huo, hakimu mkuu Paul Biwott ameutaka upande wa mashtaka kukamilisha ushahidi ndani ya siku 2. 7 wao watazuiliwa katika kituo cha polisi cha Nyangusi Ubasi. Awali upande wa mashtaka ulitaka siku 11 kukamilisha kuweka pamoja ushahidi. Hata hivyo, hakimu mkuu alitoa siku 2 tu ili kutokiuka haki ya 7 hao. Their rights should not be put in the periphery. They are entitled, like any other suspect, to bail. Asking for 14 days in the view of the court will be asking too much. That will be too long. The accused have been brought to court, and we are told there is only 1 teacher remaining in the school. This is an allegation yet to be proven. So this particular school is already crippled for yesterday and today. To all the accused longer will be to have the school suffer most. 7 days also the accused have had yesterday and today. I find that the 7 days period is still long. I will allow the prosecution to only detain the accused. Kwingineko, Wakenya milioni 6 waliojisajili na mkopo wa Hustler Fund wataongezewa kiwango cha mkopo kwa kulipa mikopo yao kwa wakati unaofaa. Akizungumza leo hii kwenye sherehe za 50 tangu kuanzishwa kwa sako ya polisi, Rais William Ruto amesema kuwa mpango wa Hustler Funds umetoa nafasi ya ujasiriamali kwa Wakenya pamoja na kukuza utamaduni wa kuweka akiba. Taarifa hiyo naye Faith Kaulu. Bilioni shilingi 17 imetolewa kama mkopo kwa Wakenya milioni 15 walioitisha mkopo chini ya mpango wa Hustler Funds. Rais William Ruto akisema kuwa angalau Wakenya milioni 14.2 wanalipa mkopo wao kwa wakati ufao. 18 million Kenyans have opted into the Hustler Fund. 15 million have borrowed. 14.2 million Kenyans are servicing their loans regularly. 800,000 are behind schedule, but I'm sure they will catch up. Akizungumza leo hii kwenye hafla ya kusherehekea miaka 50 tangu kuanzishwa kwa sako ya polisi, Rais William Ruto ameweka wazi kuwa angalau Wakenya milioni 6 waliojisajili na mpango wa Hustler Funds wataongezewa kiwango cha mkopo wao. 6 million members of the Hustler Fund will from tomorrow access more money than they have accessed. And we are going to review the credit limit of every member every 4 months. We will add an additional ceiling for you so that we can grow everybody. Kiwango hicho kitaangazwa upya kila baada ya miezi 4 kulingana na jinsi mkopaji anavyolipa mkopo wake na kuomba mkopo. Lengo likiwa kuona kuwa wale waaminifu wameongezewa kiwango cha mkopo hadi kufikia 50,000 na hata zaidi. Wale watu wamekuwa wanakopa kwa Hustler Fund, tutaongeza limit ya pesa ambayo unaweza kama ulikuwa unapata 500 na umelipa mara 2 mara 3, kesho sio 500 utakuwa unapata sasa 1,000. Na wale mko 1,000 mtasonga 2,000. Na wale mko 2,000 mtasonga 3,000. Hivyo ndio kila mtu sasa tuende hiyo safari, na vile tulisema tutasukuma hiyo mpaka ifike unaweza kukopa shilingi 50,000.
Aidha, Rais William Ruto ametangaza kuzinduliwa kwa mradi mpya wa mikopo midogo chini ya mpango wa Hustler Funds utakaotoa mikopo kwa chama na makundi ya kibiashara. End of this month, again as I promised, we are going to launch the Hustler Fund, now the microcredit, where now SACCOs like the police SACCO can also join and borrow money for your members. People in chamas, people in cooperatives, people in groups. Rais William Ruto ameshikilia msimamo kuwa mpango huu umekuza tamaduni ya kuweka akiba miongoni mwa Kenya, kwani kila mara kwa anayechukua mkopo kiwango fulani kinatengwa na kuwekwa kama akiba. Rais akisema kuwa kufikia sasa hivi milioni shilingi 850 imetengwa kama akiba. Members of the Hustler Fund have also saved 850 million Kenya shillings. So we are now building a pool of savings. Hatua ya kuongeza kiwango cha mkopo imeangazia malalamishi ya Wakenya wengi walioeleza kutoridhishwa kwao na kiwango cha shilingi 500 iliyowekwa hapo awali. Faith Kaulu, Runinga ya KAK. Na mtazamaji, taarifa yake Faith Kaulu inanipa mie fursa ya kuweza kupumzika. Nitarejea na taarifa zaidi mtazamaji, kama tulivyokuandalia kwenye taarifa hizi za Kirk Machweo. The Presbyterian Church Men Fellowship, PCMF, welcomes all PCMF readers to the annual Readers Conference year 2023 in Milere Beach Hotel, Mombasa, as we mark the journey of 50 years from when the idea of having a men fellowship was mooted since 1973. Keep registering, keep paying up through our group's account in Family Bank. Our year 2023 theme for the conference comes from the book of Hebrews, chapter 10, verse 24. And it says, motivated men in love for good works. Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili ya taarifa za Kirk Machweo. Marehemu Profesa George Magoha atapumzishwa nyumbani kwake Umiru, Nyaminia, kaunti ndogo ya Yala. Msemaji wa kamati ya mazishi ya Profesa George Magoha, Julian Juan, ameweka wazi ratiba ya shughuli mbalimbali zitakazotangulia mazishi siku ya Jumamosi. Tarehe 8 Februari, msafara wa mwili kutoka makavazi ya Lee utatua sehemu mbalimbali jijini Nairobi na kukamilika kwenye shule ya upili ya vijana ya Starehe alikosomea marehemu Magoha.
Magoha. Ibada ya wafu itafanyika tarehe 10 kwenye kanisa la Katoliki la Konsolata Nairobi. Mwili wake marehemu Profesa Magoha ukitarajiwa kuwasili Yala siku ya Ijumaa kabla ya mazishi siku ifuatayo tarehe 11 Februari. Hebu tusikilize kikamilifu utaratibu uliotolewa na kamati ya mazishi. On February 8, 2023, a farewell caravan shall proceed from Lee Funeral Home through some of the places that defined Professor Magoha's adult life, including the College of Health Sciences at Kenyatta Hospital, the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council headquarters, the Nigerian High Commission, St. George's Primary School, the Kenya National Examinations Council on Dennis Prit, State House Girls, the University of Nairobi Graduation Square, and Starehe Boys Center. So the caravan will leave Lee Funeral Home and will terminate at Starehe Boys Center, where he spent his secondary school life and which formed much of what he turned out to be. On February the 9th, 2023, a requiem mass will be held at the Consolata Shrine in Westlands, starting at 9 a.m. On February the 10th, 2023, the body of Professor Magoha will arrive at Township Primary School in Yala at 1 p.m. before a procession leading up to St. Mary's School Yala, St. Mary's High School Yala, and subsequently a holy mass to follow at his home in Umiru in Nyamninia. On February 11, 2023, Professor Magoha's funeral mass will take place at Odera Kango University campus in Yala starting at 10 a.m. Na katika kusherehekea sikukuu ya ardhi oevu almaarufu World Wetlands Day humu nchini, Waziri wa Mazingira na Misitu Soipan Tuya ameongoza shughuli ya kukarabati ekari 200 katika eneo la Enkare kwenye kaunti ndogo ya Narok Kusini. Zoezi hilo litaongozwa pamoja na gavana wa kaunti hiyo Patrick Ole Ntutu, katibu mkuu wa mazingira na hali ya hewa Festus Ngeno, kamishna wa kaunti hiyo Isaac Masinde, mwenyekiti wa mamlaka wa usimamizi wa mazingira NEMA Eric Mungai na mbunge wa Narok Kusini Kitlai Ntutu, miongoni mwa viongozi wengine. Waziri wa Mazingira na Misitu Soipan Tuya ameongoza zoezi ya upandaji miti katika eneo la Enkare kwenye kaunti ndogo ya Narok Kusini. Kwenye shughuli hiyo, zaidi ya miti 6,000 ilipanda kwenye eneo hilo lenye ardhi oevu ambalo liko chini ya ulinzi wa serikali ya kaunti ya Narok. Tunaposema tutunze mazingira, we really mean business. Because if we continue with business as usual, we are going to get extinct. Tuko katikati ya njaa, ukame, watu wanakufa njaa. Na kiini sana ni uharibifu wa mazingira yetu. Na ile uharibifu inatokana kutoka kwetu sisi wenyewe. Sehemu kama hii watu wakikuja waishi ndani yake, wanakanyanga, ng'ombe wanaingia, tunaua maji na kujiua sisi wenyewe kwa sababu chakula itakosekana. Akizungumza katika eneo la Norosura kwenye kaunti ndogo ya Narok Kusini, alipoagiza ukarabati wa ekari 200 ya Enkare, waziri huyo amewaonya wote wenye uzoefu wa kuharibu mazingira, aswa wale ukata miti. Wale ambao wanajishughulisha na kukata miti. Na hatuwezi kuwa tunasema tunapanda miti 15 billion na wengine wanaenda nyuma yetu na kukata miti na kuangamiza misitu. Na ninajua watu wa Kenya Forest Service wako hapa, NEMA wako hapa wote, County Commissioner. We will become intolerant to people who get into the forests, protected areas na kukata miti. Aidah,
Waziri Tuya amesema kuwa serikali itaweka mikakati itakayosaidia kuongeza matumizi ya nishati almaarufu green energy shuleni na taasisi zingine ili kupunguza matumizi ya kuni. Kuna carbon markets ambayo ni mazungumzo yanaendelea, na hii ni pesa ambayo inatokana kwa ule upanzi wa miti ku green our country, and we are putting together a legal framework ya kwamba ile carbon markets na carbon credits iweze kuja mashinani kwa wananchi kutokana na ile kupanda miti. Waziri huyo aliongozana na gavana wa kaunti hiyo ya Narok, Patrick Ole Ntutu, ambaye amesema kuwa ataungana na wahusika katika kuhamasisha jamii kupanda miti. Kama vile mmeona leo tumefence eka 10, na hii ni kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba hakutakuwa na uharibifu ya miti hapa. Kama vile CS amesema, tunataka kuhamasisha watu huko mashambani ya kwamba sisi zote tuungane na Mheshimiwa Rais wetu William Ruto kupanda miti katika eneo zetu ambazo tunaishi. Nikiripotia runinga ya KAK, jina langu ni Ezaura Morin. Na tangu kufunguliwa kwa muhula wa kwanza kwa wanafunzi wa sekondari ya chini, wazazi kote nchini wanadai kukumbwa na changamoto nyingi. Baadhi ya wazazi wamelalamika gharama kubwa wanapowapeleka watoto wao shuleni. Kutokana na haya, mkurugenzi wa elimu kwenye kaunti ya Mombasa, Peter Magiri, ametoa onyo kali ya kwamba hakuna mzazi yeyote atalazimishwa kununua madawati wala sare kutoka shule hizo watakazojiunga watoto hao. Jacinta Wamboi ana mengi. Sitting and procuring this. Akizungumza akiwa mkutano na viongozi wa shule zilizoidhinishwa kutekeleza masomo ya sekondari ya msingi, mkurugenzi wa elimu kwenye kaunti ya Mombasa amesema serikali itatenga fedha ya kuimarisha masomo ya sekondari na kuwaagiza viongozi wa shule kubaini bidhaa tajika wakisubiri kutolewa kwa pesa hizo serikalini. Amesema pia hakuna mwanafunzi ambaye anafaa kununua dawati au kitabu na kuwa serikali itashughulikia mahitaji hayo punde tu pesa zitakapotolewa. It is the responsibility of the government to give desks to the runners. It is the responsibility of government to give desks to the runners. That's why the capitation is raised from whatever you are getting in primary to 15,000. So what is expected of you is you are. Baadhi ya vifaa wazazi walihitajika kununua ni madawati, sare za shule, vitabu vya kuandikia 26 na vitabu vya kusoma 13, karatasi za nakala miongoni mwa vifaa zingine. Mkurugenzi huyo amesema kuwa shule zina mamlaka ya kuuza madawati wala sare za shule, huku akiwasihi wakuu wa shule kuachia majukumu hayo wafanyabiashara. The uniform from those the parents go and buy. So I have seen some enjoying instructions where you have asked the parents to pay money so that to the school for the issuance of uniform. We shared a sample from the director. Waziri huyo anataka wazazi kuwa waangalifu na kuhakikisha kuwa wamepeleka watoto wao kwenye shule zilizoidhinishwa. Jacinta Wamboi, runinga ya KAK. No, I'm not talking to the primary school teacher. Na taarifa yake Jacinta Wamboi sasa inatuvukisha mipaka hadi ughaibuni. Rais wa Urusi Vladimir Putin amelinganisha uvamizi wa Urusi nchini Ukraine na
na mapambano dhidi ya Ujerumani ya Wanazi katika hotuba yake ya kuadhimisha miaka 80 ya kumalizika kwa vita vya Stalingrad. Akitoa mfano wa uvamizi wa Ujerumani kupeleka vifaru Ukraine, Rais wa Urusi amesema historia inajirudia. Ujerumani ni miongoni mwa nchi zinazoisaidia Ukraine kulitetea eneo lake. Urusi ilianzisha uvamizi wake wa umwagaji damu karibu mwaka mmoja uliopita na kusababisha nchi za magharibi kutuma silaha na misaada ya serikali huko Kiev. Akizungumza mjini Volgograd, jina la kisasa la Stalingrad, Putin amedokeza kwamba anaweza kuamua kutumia zaidi kuliko silaha za kawaida. But it is a fact. We are again threatened by German Leopard tanks with crosses on their sides. We have not sent our tanks to their border, but we have something to answer with, and the use of armoured vehicles will not be the end of it. Everyone should understand this. Na mtazamaji, kutoka Ukraine sasa moja kwa moja hadi viwanjani. Faith Kipyegon, Stanley Waithaka Mboro, Immaculate Anyango, Amos Serem ni miongoni mwa wanariadha ambao watashiriki kwenye Sirikwa Classic ambayo ni mbio za masafa marefu duniani kwenye kijiji cha Lobo mjini Eldoret siku ya Jumamosi. Mwaka jana mji huo wa Eldoret uliandaa mbio hizo ambazo wakati huo zilifahamika kama Agnes Tirop kwa ukumbusho na heshima wa mwanariadha huyo kufuatia taji alilopata mwaka wa 2019 ya mita 10,000. Kipyegon ni miongoni mwa wanariadha tajika ambaye alitoa ushindi mara 2 kwa Olimpiki duniani wa mita 1500. Kwingineko, Real Madrid wameziba mwanya ulioko baina yao na Barcelona kwa alama 5 ligini Uhispania almaarufu La Liga baada ya kuwagaragaza Valencia kwa mabao 2-0 ugani Santiago Bernabeu usiku wa Alhamisi. Wachezaji Marco Asensio na Vinicius Junior walifunga bao dakika 2 za mchezo kwenye kipindi cha pili na kuipa Madrid ushindi huo. Hapo awali bao la Antonio Rudiger lilikataliwa kwa kosa alilofanya Karim Benzema kwa mchezaji Yunus Musa. Mchezaji wa Valencia Gabriel Polista amepewa kadi nyekundu dakika ya 72 kwa dhambi alilotenda kwa mchezaji Vinicius. Real Madrid wamechukua nafasi ya pili wakiwa na alama 45. Na mtazamaji, tuliokuwa tumekuandalia kutoka viwanjani. Kutoka studioni, mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema, jina langu ni Aidah Munzati.